Hi Ayappa, Hi, man. how are you? I'm fine, man. And how about you? I'm also good. Thank you for asking. So basically, where are you from? I'm from Hyderabad, ma'am. Okay. And what is your highest educational qualification? I completed my graduation from Sindhu Degree College, ma'am, Mm-hmm. Which year? in 2022, ma'am. Okay. Is it finance? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So SBC గురించి ఎలా తెలుసుకున్నారు? నాకు ఎస్విసి గురించి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా తెలుసు మ్యామ్. నేను 1 మంత్ నుంచి ఫాలో అప్ చేసిన. తర్వాత మార్కెట్‌లో ఏది బెస్ట్ అనిపించి చూసిన. తర్వాత ఇది నాకు బెస్ట్ అనిపించింది. సో, ఇందులో జాయిన్ అయిపోయాను మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జెన్యున్గా ఫీడ్బ్యాక్ షేర్ చేసినందుకు. సో ఎస్బీసీలో జాయిన్ అయ్యాక 2 months కోర్స్ డ్యూరేషన్లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఈ 2 మంత్స్ కోచింగ్‌లో నేను ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్ అండ్ రేషియో అనాలిసిస్, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీస్ గురించి బాగా నేర్చుకున్నాను మ్యామ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అండ్ ఎక్సెల్ క్లాసెస్ అండ్ హెచ్ఆర్ లైవ్ సెషన్స్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ చేసుకోవడానికి బాగా హెల్ప్ అయినాయి మ్యామ్. ఓకే. జామ్, జీడీలో పార్టిసిపేట్ పార్టిసిపేట్ చేశాను మ్యామ్. అవి నాకు కమ్యూనికేషన్‌కి బాగా ఇంప్రూవ్ అయినాయి మ్యామ్ దాని ద్వారా. ఓకే. సో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ మీరు ప్రోయాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీరు మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారు? యెస్ మ్యామ్. రీసెంట్‌లీ నేను జెన్‌పాక్ట్‌లో ప్లేస్ అయ్యాను మ్యామ్. అక్కడ 3 రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఉండే. ఒకటొచ్చేసి హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఉండే. అది క్లియర్ చేశాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆపరేషనల్ రౌండ్ ఉండే. అందులో మొత్తం 90% మొత్తం అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ క్వెషన్సే ఉండే మ్యామ్. ఓకే. అది వచ్చేసి తర్వాత థర్డ్ రౌండ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ అసెస్మెంట్ ఉండే. ఓకే. ఆపరేషన్స్ రౌండ్‌లో మాక్సిమం అకౌంటింగ్ పైన కాన్సంట్రేట్ చేస్తారు. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ Okay. అండ్ Yeah, that is so good to hear. And congratulations that you are placed for Genpact, Ayappa. యెస్ మ్యామ్. And upcoming freshers like MBA, BBA, BCom gradsకి ఏం సజెషన్ ఇస్తారు? ఎవరైతే తొందరగా జాబ్ కొట్టాలి అని అనుకుంటారో నేను ఎస్‌విసిలో జాయిన్ అవ్వమని సజెస్ట్ చేస్తాను మ్యామ్. Okay. Thank you so much, Ayappa, for your time. Congratulations and all the very best for your Thanks. future. Yeah.